This is wrong until already the danger. Tukyagendera ddala mu maaso abalungi ku page the news anchor kansuubire nti nammwe mukyali bulungi eyo gye musizidde okubanga ate mutumbudde ye abadde ssentebe wa Democratic Party mu district y'e Mityana amanyiddwa nga Expedito Kalyango afudde onaafiiridde mu ddwaliro e Nakasero. Ye omuyizi abadde anaatera okubanga ate atikkirwa yakubiddwa peva bw'atyo n'afiirawo. Weewaawo okufa kwe kuviiriddeko abavubuka bawerako ddala 40 okubanga ate bakwatibwa olunaku olwaliro so nga ate giweze emyaka 8 mirambirira bukyanga omukulu amanyiddwa nga Andrew Felix Kawesi atuva ku maaso. Ate nga bwe tuddako eruyi eno ye omukyala amanyiddwa nga Prime Minister w'eggwanga lya Uganda Robin Nabanja yavaayo mu mwezi gwa January 2025 n'ategeeza Paalamenti ng'okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa Specialized Hospital we kwali kutuuse ku bitundu 61 ku buli 100 era nga lyali lyakuggwa February wabula Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng bw'atyo yategeeza akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byobulamu nti baali batuuse ku bitundu 45 ku buli 100 so si 60 mu kimu ku buli 100 nga Nabanja bwe yali ategeezezza. We twogera omuwandiisi omukulu mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine avuddeyo n'agamba nti ssente zayisiddwa mu Paalamenti zirina kumaliriza ddwaliro lino wabula nga ate naye teyeekakasa oba ddala zijja kumaliriza eddwaliro ate nga tamanyi nawa we lituuse mu kadde kano. Omusawo amanyiddwa nga Dr. Amaro Roth ono yafudde obulwadde bwa pre-eclampsia nga buno bubeera bwekuusa ku high blood pressure naddala mu bakyala ab'embuto. Omukyala ono yafiiridde mu ddwaliro ekkulu ery'Ensambya wabula nga omukulu amanyiddwa nga Dr. Jacob yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate anenya abasawo b'Ensambya n'abagamba nti tetulina kubanga ate tufiirwa balwadde balina bulwadde buno olw'ensonga nti ensangi zino eddagala we liri eddagala tuliyina so ye alabika nga kino akyekuusa ku bulagajjavu agamba nti abasawo bandibadde tebafa kababeere abantu ba bulijjo obulwadde obufaanako we buti. Omwana wansawo yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate amuwandikira n'agamba Kimenke we yavaayo n'akuba abasawo Ensambya mwagenda maaso kubanga ate mumulipira yogayoga paka kumusiba naye nga yali abakubira nsonga. Ye omukulu amanyiddwa nga Bajjo alina ebigambo byavuddeyo bw'atyo n'aweereza omukulu amanyiddwa nga Balamu Yes yagambye nti ninaye ekintu kimu kijagala okuba nga ngamba Balamu. Balamu yalowooza alina amaaso ga njawulo ku gaffe. Muŋŋambire Balamu nti tasobola kudifendinga muntu atasobola kudifendingibwa. N'agamba Kayihura yagezaako yalemererwa, Mbabazi yagezaako n'alemererwa, Tinyefunza n'agezaako n'alemererwa, Tumukunde bw'atyo naye, Aronda naye bw'atyo, Kawesi naye bw'atyo. Bw'atyo n'agamba nti siyinza kubamenya kubamalayo naye bonna bazze bakola ki bazze nga bagezaako ne balemererwa. N'agamba n'amaliriza nga mugamba nti kati laba leeti Kisekka bw'atyo n'agamba naye yalemwa. So okusinziira ku ngeri Balamu gy'atambuzaamu ebintu bye ey'okudifendinga gavumenti eri mu biyinza naddala omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba n'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni onaagamba nti tajja kumalako olwansonga nti si asoose okuba nga ate abadifendinga ab'enjawulo bazze babadifendinga naye ate bebadifendinga tebadifendingikika. Songa ate ye Council Nalukolo nakulwaliro akyaziddwako ku mpewo za Bukedde TV programu akabenkano songa tabadde yekka abadde ne bannabyabufuzi okuva mu bibiina ebyenjawulo nga omukulu amanyiddwa nga Daudi Kabanda Honorable okuva mu NRM agambye nti ono Kabanda ategeezezza nti lumu baali bava ku Bukedde TV bw'atyo n'agezaako okuwa Nalukoola ssente z'amafuta wabula nti Nalukoola yazigaana n'amugamba nti ye talya ssente za NRM zibeera za haram. Wabaddewo okwekuba ebikompola mu programu ya kabinkano oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Honorable Sembuya okubuuza Nalukoola nti lwaki temwagala genda mu kkooti, lwaki temwagala ebintu tubitwale mu kkooti. Bw'atyo n'amwanukula n'amugamba nti mubitwale tumekese macupa oleeta ndeku tulwanyisizza bammamba olowooza olutalo lw'empapula lwe lunaatulemerera. Bw'atyo bwe yagenze maaso kubanga ate amwanukula.
ate nga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda aka National Resistance Movement Dr. Tang Odoy yavuddeyo n'agamba nti ekyakolebwa kyali kya busiru nnyo e Kawempe. N'agamba nti otandika otya okukuba omuntu ku ludda oluvuganya ow'emirembe ennyo nga Elias Nalukoola nga yakamala okuwandiisibwa. Uganda Police Force yalina ekigendererwa eky'okuba nga ate babamisa akalulu bw'atyo bwe yagenze maaso okuba nga ategeeza nti kye baakola eky'okudda ku Nalukoola okukuba ne gurupu eya NUP oba n'abawagizi kyali kikyamu lwansonga Nalukoola musajja wa mirembe nnyo talina mutabu oba okitegeera wabula poliisi ekyo kye baakola kyali kigendererwa kyabwe okusiga ekifaananyi kibi mu NRM abantu balowooze nti aba NRM si bantu baki balungi kuba be bali mu buyinza okukakkana ng'akalulu kaabwe bwe katyo kabagudde butaka. Y'omukulu amanyiddwa nga Khalifa Aganaga akyalemeddeko nti bamubba akalulu naye nga yavuddeyo n'ategeeza nti mu kalulu k'e Kawempe akakaggwa yasaasanya ensimbi eziwerako ddala obukadde 2 eza Uganda. Ono yatemyetemye ensimbi zino engeri gye zaagendamu. Agamba nti abantu be yalinga atambula nabo abaali bawerera ddala 10 n'okusoba abantu abo yali alina okubasasula buli lunaku. Emmotoka mwe yalinga atambulira ezaali ez'okupangisa ezimu gattako n'amafuta gezaali zikozesa okunywa. So agamba nti kampeyini zaagenze okuggwa ng'obukadde 2 akoze ki abuwunzise ku ttaka. So ng'ate ekiwayi ky'abasiraamu olunaku olwaleero bwe batyo beekuŋŋaanyiza ne boolekera ku Parliament n'ebipande ebiraga nti bakooye Sheikh Alien.Mubajje mu office era nga bagenze maaso okuba nga bategeeza nti singa tebafuna buyambi kuva eri gavumenti mu Parliament bwe beetaaga bo bennyini bagenda kuba nga ate ensonga bazitwala wala kuba bagamba nti ono ebbanga lyalina okuba nga ate abeera mu office eyo lyaggwako dda yatuusa dda emyaka ate nga n'ekirala office agenda maaso okuba nga ate agityoboola. Mukimanyi bulungi Parliament yatola ssente zakola constitution kakati Mubajje babanga ayagala kino. Omuyimbi amanyiddwa nga Latinum yatuyimbira nti amannya gangenze Latinum yes ono akyakalambidde kwabo abagamba nti bamukuba ebikono okusobola okulaba nga bamulemesa music industry era nga yagenze maaso okuba nga ate anokolayo mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Katsi n'amulumiriza okumukuba ekikono ku stage emu amulemesa okuba nga ate aperforming wabula agamba nti Mukama yamubikkako akasubi n'ayitira mu DJ eyali ku stage nga teyali mulala ye DJ amanyiddwa nga DJ Shiel Ngoyo yagenda maaso okuba nga ate ateekayo oluyimba lwe wadde nga MC Katsi yali amuganye okulinnya ku stage. Oluvannyuma lwa DJ Shiel okuba nga akuba oluyimba lwe kyamwanguyira okuba nga ate alinnya ku stage n'asanyusa abantu. Jjukira nti n'omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga naye bw'ati amukiikira ensingo ng'agamba nti yamukozesa ku Papo Party mu biseera ebyo ye yaliko nga yatunda yacaka yamukozesanga ku Papo Party ze wabula ate teyamusasulanga. Omukulu amanyiddwa nga Rage bwe batyo bamugyemu omwasi oluvannyuma lwa full figure okuba nga ate ayise eggaali mu mukulu amanyiddwa nga Alien.Skin entabwe kweva ku mulundi guno kyabadde kyekuusa ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Chicken tiktoker eyakubwa ggaali ya Alien.Skin jojjuze ekintu full figure kyagamba nti yali takkaanya nakyo era nga yagenze maaso okuba nga ate amuyisaamu eggaali naye nga jjukira si gwe mulundi ogusookedde ddala wadde nga yali Fango Die Hard era nga yali yayita Fango ni Maza
yatandikirawo emabega okubanga asabula alien skin to the extent nti y'omu kwabo abaalimirira concert y'omukulu gye yali ategese erugogo bwetyo neewunzika nga eflopinze. Weewaawo Ray agambye nti ekimala kimala full figure yeyita nnyo katonda wa buli kimu alumba buli omu n'amwesaamu eggaali. Mu bigambo bye byesigera kubanga ate muddiramu kambakkirize ate namubeere nga mubyewulirirako. Abalabe bangi boolina abasinga n'aba alien skin nze nkubuulira. Balabe bangi okureetinze obukyayi okyawaganyiza abantu bangi. Bwe mbuli wano omukazi gwali okolaga omuntu yenna gwali okolaganye naye ne mumenyera nga muli bulungi era mugenda kukeera ku macha obavume. Ujuzi wano wali ovuma ba genocide nga n'ennyumba gy'osulamu ebisenge ebisatu bye bagikuzimbidde obavuma buvumi gwe wategeera kintu kimu kyokka kyakuvuma wotalira oyagala wonna osooka pamaapamewo. Nkubuli atogenda kupama mu brand ya alien skin nga tulaba. Tosobola kupama nga tukulaba. Kasiri ono gwe twalese waabwino. Togenda kupama mu brand ya alien skin nga tulaba. Bw'oba genda mu sifike management genda yo bakuwe sente bagambe badde mu studio badde ku drawing board bakole ekintu kyabwe bakole ennyimba. Si buli muyimbi nti bana ba acidic vocals n'abaana bala bavude ne bakola ennyimba ne bakuba akaji tebasoose kulipira alien skin. Ate ennyimba zaabwe tuziwulira. Bamuyita Ray Kakota. Ray akuba muziki ne guvembala ne gutuuka Kampala talina gwe yali alipidde talipira nga alien skin. Kati ndala kugamba full figure okuva n'olwaleero nze nve embalala alien skin mwesonyiwe. Nalongono kamalirize tulyoke tukuleeti. Wanembalala tulinawo fango ni forest. Era tulina yajukulya bamuyita dogo city. Ejeri. Wano balamu yaja wanembalala n'agala okwokesa abaana. Ujuzi alien skin negaza nga tebana bakuddamu kukwatagana ng'abaana bonna bakunganye. Balamu n'agamba mbugama oli wagaze mwana n'agamba nze ndi wa alien skin fango ni forest. Awo ge manyi ga Katonda. Manyi ku macha n'ajawe enkolagane ye makati wa full figure ne fangoni. Si lutalo. Ate si nti buli kintu kinaabawo mu ggwanga mbogenda okukirikira. Full figure abantu bangi abakulinako obusungu era lujja kukyaluma omugaga omuteeka ekintu ekinene nnyo akukwata akusibe bw'olitegeera nti ensi yakukyawa. Alien skin gw'ojonkera otuuse mu myaka egimuzaala bw'oba ng'oli mu myaka 40 n'okudda waggulu otuuse okuzaala alien skin gw'oli mu kujonkera. Kati saawa zino zinaabya video za chicken talina we yagambye mbu bamubyeko essimu talina we yagambye mbu bamubyeko emmotoka talina we yagambye mbu bamufumisa n'ebiso. Naye omukazi okedde ku social media ng'olina abaana ozadde n'okeera ku social media lwakuba mbu gw'oli wa business n'okeera ku social media n'ogamba nti omwana bamukubye ne bamufumita ebiso ne bamubaka amasimu n'emmotoka ne bagimuggyako. Full figure you are so evil. Wabeera nga wano mu kamera n'ogamba nti ono muganda wange tisobola kumukola kintu kibi kyonna. Saawa zino gw'oli mu kulinya siganye nti oyinza kuwayo submission yo ng'abalala nga muntu yenna atamwagala. Naye leka kumugotekako ebintu ebinene nnyo. Bw'omulekako ekintu ekinene saawa zino yafumisa chicken. Kati saawa zino chicken babamutuusaako obulabe. Ekirala nalagye submission ya Don Chris nze Rachel ne Kasidi abali wano nsuubira nga Skype nze ekifo kye yagenze tekiyinza obutabaako CCTV camera. Skype nze yagambye nti Skype ni soko omuleka ine ebizibu bye bimumala kati soko omuleke. Yes, ayina ebizibu kati ebyafuta ekikasi. Byasobola okuba byonna byabayokedde wakati out of emotion soko omuleke bityo. Olaba Kasirye. Yes, kati Omukyala amanyiddwa nga Princess Amiira ng'ate muyimbi wa ggwanga mulambirira fena tumumanyi bulungi yesa. Abangi oluvannyuma lw'okukitegeera nti ono alina enkolagana n'omukulu amanyiddwa nga Hon Kasolo
batandika okubanga ate bamuyisaamu eggaali nga baga yii obulungi bwongo obusaabye ettaka yii teyandibadde ggwe abamu ne bamuvuma nti yayingirira amaka gaki g'abanno bagamunne mu ngeri emu oba endala so nga ate abalala basaidinga naye naye nga omukyalo ono yakakibwa okuvaayo annyonnyola abantu lwaki yagenda ewa Haruna lwaki ali mu bufumbo eyo yagamba nti yagezaako okudeetinga abantu abatali bafumbo wabula nga finishing bamumenya omutima so olwa heartbreaks ezaali zisusse n'asalawo agende ew'omuntu gw'amanyi nti olwedde alina abakazi awummulira eyo naye nze mbadde ngamba twandimulese cause nga bw'owulira nti Haruna Kasolo Haruna abeera musiraamu eddiini yaabwe ebakkiriza okuwasa abakyala basukka mu wadde nga bo abakyala basigala beerumaluma obujja tebuggwawo naye nga bo bwe batyo bakola ki basalawo okuba nga ate bakitwala kaakati nno ye omukulu amanyiddwa nga Uncle Bina tutera kumutegeera ku sayidi eri nga asabula omukyala amanyiddwa nga Susan Makula ku mulundi guno akyusizza emmundu azizizza emidumu agitunuzza mu Princess Amiira kikyayogedde wulira ebigambo bye ate tubenga tweyongerayo Hemwe madde wano nga ndowooza Princess Amiira kiki ekyakukwata ogenda ofumbira Minisita Kasolo Princess Amiira kiki ekyakubagula otandika okufumbira Minisita Kasolo obeera omukazi namba 3 oli mwana mulungi gwenda kati wakaddiwa Vanessa lwakubanti bamaga nyombo musajja nzimbire nzira bwanzimbira nabwazunga naye nedda kati singa wayagala bakasuku bantambi ekyamazima Princess Amiira future wajita okimanyi kati ogenda wangala emyaka mitono anti oba mubizibu kubanga gwe nobo kati bawona bwakunyiza takwetondera Kasolo yetonde tasakwetonde madawo ninga kati Kasolo yetaga abasajja abakazi bano ani ono yakulanga abasajja yani naamala Ameria naamala oyo nambala siba naamala Ameria yetaga aba ab'emifumbi abalinga abo kya buloka Kasolo bwaleeta nga nono aleeta naye kati bata future bannange bata future nkulaba ng'omuntu w'emyaka 3 ayingidde enyalemu wallahi sikujonkera ne mu kisibo kino funa wenenye funa wodda okole tauba onobe nobayo Princess Amiira nobe wa Kasolo tagwana oliye kati wadda ayina nkulu wadde nti abasiraamu busooka okufuna wali muyimbi future ogisse niteweeyagala bayimbi bano ne bajja okujokingirako mujokingemu kwaddeyo kaserefe obeera mbweraliikirivu bawange tabalaba sibaleetera obuzibu toyinza kukwata bayimbi ne bajja bakukyalireko ewakaawo baawo naye yeeraliikirira ajjukira akoze ebikolobero bingi olyoka ozaala abaana mu Kasolo bakoze ebikolo bingi bassa abantu jjukira ati mweni aleero bassa abantu babbye omuwisere omulimu omusolo babbye essere zandiguze eddaga lya siriimu kati olyoka ozaala abaana babereko ekikolimu abaana ofuna abalina sikoseero ozaala abaana oli mwana muto lwaki ebyenfuna bibatwala oza Introductory lwaki tafumbirwa wamanyi baminisita abamugezezaamu omugamba kufuna namba 2 Introductory oza lwaki ngate olaba Introductory nti kale ye mukulu kugwe naye ne mukazi wattu yiise wenna olinga muzigo gwa mutimpa kati bakugwidde kinuwa ninga asomba amagi kubya Princess Amiira nedda yekwe Princess Amiira gwe mukazi wa Kasolo wegayaza road nedda sigwa walina ofumbirwa oyo ne bwandyagadde Rain bana mutta future sikulimba amazima gato amugulu mutta future wandibadde n'omusajja kati oba gadda kisikatero
Nikati wenoli oli mukazi banisinga wayine endabirira ng'oliko nga omusajja gw'olina akulabirira gwe olinga embona y'omuyembe gw'akagoogwa gwe singa onyirira kyogamba gaba kuba nno kati kubafumbiddwa ab'emyaka gyabwe kyogamba leema akusinga myaka mingi ne wenna owotosa olinga engege y'omuliro ogumu kola ekisoboka kyonna Ameri yonobe funa omusajja oba omubako akasente ogule 5 ku 10 samuya okatekemu akayumba ne kana bakabisenge bisatu onobe tosana kuba na Kasolo nalaba mukyala mukulu nga yalinga atulwako emmandwa zo ku kyalo omukyala Kasolo mukulu ngali ku mukolo bambi agezaako okusanyuka Kasolo tafaayo omukazi yamusulira amutadde mu bugomesi buno bwe bajja okubuulizamu obw'emitwalo 3 ngobeera mukyala namba 3 wa mukyala oli nnyoko oli gogenda kati mukyala Kasolo omukulu gy'ogenda ng'ofunye olubuto ne bagamba olina kuddagala erizaaza amangu alimu agenda kuzaala olimu ali ku kitanda olinywa eddakiika 3 ng'akaana akakuba yoyo omukyala sayizi ezo zakwebuuzaako olaba otya oyo omwana wa nnyumba eyo kati ngo wamwegombako ki abo bajja tinnamyalo be basana okufumbirwa bakasolo bakyofa togabi abo bankwayaju ne kati gwe kiki kale kiki kyoyinza okubuulira abantu oli munnaku omwana oyo ali munnaku mbufumbo eyo mami ono yagezaako okuteekawo akatijjo ng'akabavubuka kanti mba omwami omusajja amugaana bangambye Subi Queen balwa butawalagi lwabutafumbirwa temundaba mumukusibyeko mbufumbirwa temundaba mumpereko Subaru zimwagala okugaba abo bofunyera musajja muno asala enviiri Subi Queen naawe no oliko omusambo omuseegu ogukuliko naawe gwe gukubonyabonya weesibye mu kyaki Subi Queen genda ogule embuzi baguliro n'ekikoyo ekyeru kino ekyabagundi oliko omucwezi omusambo omucwezi gwe genda ofune akakoyo akeeru gwe Subi Queen ojja kuva ku lujja olimu omusambo omusajja gujja tandika okukozesa ekiro owulire enewe kanveeyo naye nga tulina olukuŋŋaana lwa Nuupu Canada chapter nga 1 paka nga 3 ogw'omunaana koolabaka bange nakimuli ow'ekyamuswa ekalangala ensoke gyegenze nerwana abapolisi abajja abapolisi ensoke nemugikubye tiyagaasi mujje mbannyonnyola ensoke nakimuli Allen muwala wa Faaza wa Lusimbi nkwagala Canada mu lukuŋŋaana lwa Nuupu MP w'Ekasanda gwe bayita Kabuye Franka nkwagala mu lukuŋŋaana lwa Nuupu Canada zaake gwe sijja kugamba gojja n'abagabe yanne yalagawo n'abagabe owa Nuupu n'abagabe wewaffe MP wewaffe Kasanda nako mawulira ng'ozigenze mu Labour Ward okuzaala olwava wagenda ndoza n'abaka batuuka ekisanga bali confused nanga bambusuulewo nsiruke I don't otambudde obwoya ne bukugwa ne kontumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamwa ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyo nga tuvuddeyo wuno taata yagenze maaso kubanga ate akola eddaame eri abaana be era bw'atyo n'abategeeza nti bw'abanga afudde mu bulamu bw'ensi eno tebeetantalanga okukwata ku by'obugagga bye ne babyonoona, wabula bongereza oba okitegeera oba bamaintaininge, tebagabana tebakola ki. Kakati ba social media indos banyizeemu abasinga era nga bamulabye nga omusajja ow'omulugube ne bamugamba lwaki tagendera ddala bya bugagga bwe mu ttaka, nakyo ne kiggwa. Abantu bamugamba no TikTok yo si family gundi, si family group, anonye aba family yo babana be bennyini we bali abagamba obubaka b'olukiiko waka omusajja bamwisisaamu egaali naye nga wewulire ku bigambo bye ate oluvannyuma naawe tubenga tuvaawo. Yes, abaana bange benzaala mwenna bwe ndi banvudde mu nsi, abaana bange benzaala bwe ndi banvudde mu nsi mbegayirira. Neerumiza kye neerumiza, ne neerekereza bye neerekereza, nenkola ako akatono ke mulisangawo. Mbasaba ekintu kimu, mwe newe muliba temwongeddeeko, muwulira bulungi, newe muliba temwongeddeeko kintu kyonna mujja kubeera bulungi. Muwulira baana bange, mbasaba newe muliba temwongeddeeko mukiwulire bulungi, newe muliba temwongeddeeko naye mbasaba mukuume ebintu byange, mbasaba mukuume ebintu byange. Togenda kwewolera ku bintu byange bireke, kale togenda kwewolera ku bintu byo kuba bijja kuba bifuuse byammwe, temugenda kubyewolerako. Abaana bange nze mbabuulira temwewolera ku bintu ebyo, mujjeemu bujja kasente ne bwe mukalye konna nga mulya kalye ne bwe muzadde ne mubalabirira, naye tonoonya bugagga ng'onoonya okugjawo ebyange bye nakola mu kwerumya. Gw'oloze mbu ate olina ky'oyongera, kati ogenda kwongerako ki? Kitegeeza olwedde nkukoledde eby'obugagga, ate bw'obitunda oba ogenda kwongerako oba ogenda kugjawo ate otandika okubodaabona. Kale n'olw'ensonga eyo baana bange mbabuulira bwe ndi banvudde mu nsi eno, temutunda kantu konna wabula mubijjeemu essente zo muzirye, zo mukole eki kasa mulabirirako be muzaaba muzadde. Naddala mmwe abalenzi kuba mulina okulabirira, abawala babalabirira bulabirizi, naye era nabo oba baziba basajja baabwe oba babba baabwe bazibawe. Naye ekyokutunda ekintu kibi nnyo, teweewolera ku kintu, teweewolera ku kintu kye mba nkulekedde. Tokitunda, tolowooza kyakutunda, naye sente zo muzirye, naye okutunda temukirowoozangako wadde okwewolera ku kintu. Oli naakulimbalimba leka nkuwole ate ne muwandiika ntunze, teweewola naye sente muziryanga. Teri atunda ekyo kyotunda, oli omugagga yakoledde ate yekyayagala, ate gweyagala kukijjawo oli musiru, wakituukako dda. Omugagga oli kyayayaanira omulala, gwe wakituukako dda, tokitunda wabula jjamu bujjasa sente kalye, akokomba wagira mu kalye, naye totundanga kintu kyenkulekedde mwana wange oba baana bange. Mbegayirira temukikolanga.
temutundanga ebintu byembalekedde wadde okubyewolerako nezo sene muzijjemu muzirye nete kwenyanga kujjawo kintu kyange kyembandeseewo wabula sente zo muziryanga. Zo baluwa eziwandiikirwa omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni nga ziva mu bantu bafuga zisukkiridde obungi bajjo twamulabye yamuwadde ebbaluwa kakati waliwo n'omukyala eyavuddeyo bw'atyo nagira maaso okuba nga ate amuweereza obubaka ono yabutadde na mu lulimi Lungereza lw'anasobola okuba nga ate ategeera obulungi ngera kuba nga ate mubasiibuza ate mulabe biki ebiri mu bbaluwa yo oba oliawo oyinza okuba nga byalaba naye byolaba oba nga ate ebintu gw'obiraba mu ngeri yanjawulo mbadde pije Rakineda mubeere bulungi mweraba. This is a letter to the President of Uganda. Dear Mr. President, on the 29th of January 1986, you took an oath to serve the people of Uganda. But it is my civic right and duty as a Ugandan to say that we are not happy. Ugandans are not happy because of things that I'm going to say. Mr. President, with all due respect, you choose leaders to come on ground to gather information about what affects and would make Ugandans happy. But most of those leaders only present to you what you want to hear, not what you need to hear, for the fear of losing their positions and what comes with such positions. Hence, bringing people like me forward to talk to you about such issues. You might not receive this spoken letter. That is why I didn't write to you, because most of the letters have not reached your table. But with accidental platforms like TikTok and social media, we are given an opportunity to circulate these messages. We plead and ask that you would take this message in its legality and its authenticity. Thank you. First and foremost, we lack the freedom of speech. I'm in fear that by saying things that I'm going to say, I might be gooned or brought to my demise. But Mr. President, this is a democratic country. This is a country that would allow people to speak out. Most of the people have run to the diaspora to express themselves freely about issues that are affecting their loved ones and themselves. But I live in Uganda, and a lot of people have told me that I should be careful of what I speak because it might cause problems. Mr. President, the country should not have such restrictions of God-given rights of speech. Even God, in His sovereignty and His dignity and in His power, gave us the right to have choice and to have speech. That is why He says in the Bible, "Come, let us reason together," says the Lord. It means He would want us to speak and talk to Him. That is why so many people in their religions are asked to pray. Prayer is a way of us talking to God. So, Mr. President, allow us the God-given freedom to speak. Come out and clear the air that all Ugandans have freedom to respectful speech, which I am going to give right now. Mr. President, a lot of people who have come out to air out issues and expose people who are doing wrong things and things that do not satisfy the people of Uganda have been brought to their demise. They have been gooned. Their families have been taken in as political prisoners, hence silencing so many young people with talent of speaking to you and of changing what is not right in the government. Since we know that the power lies in the hands of the people, we will take the chances, Mr. President, with all due respect. People have come out, people like
the late prominent Chirumira, who came out and exposed the ruffles in the police. He was brought to his demise. And up to date, we have not gotten conclusive statements on who brought him to his demise. People like Jaja Ichuli, aka Ismail Lasses, were brought to their demise by people under silence that are, according to witnesses, allegedly were putting on military uniforms. Mr. President, should we just keep quiet as the nation bleeds? By no means, I know you would want that to happen. Mr. President, my next point of the dissatisfaction that we have in Uganda is an issue of tribalism and favorism. Father of the nation, we plead to you and we would want you to look into memes like Gambanogu. Such memes have created divisions in people and has caused or have caused hatred towards a specific tribe or specific tribes and ethnicities. For example, on my page, I get threats all the time because of my appearance. People not knowing that not everybody or not everyone who looks like me and people like me has the same beliefs and sentiments that such people who lack moral integrity say to other people. People victimize others and lower, demean, and make others inferior by the languages they speak and what they say to others. Statements like Gambanogu are so famous in Ugandans and we laugh about them, but Ugandans are people who laugh while crying. Such statements should be publicly rebuked, Mr. President. You should come out and rebuke such statements because they are creating divisions. The people arrested now and then for creating divisions and tribalism in people are the innocent ones. Yet the people who go on using their language and statements to demean others are not taken into the coolers. People like Bizonto were imprisoned for stating out facts, yet it is the same people that are giving us reasons to talk about them. Such people should be brought to justice and let the law prevail. Mr. President, we all know that there is no equal opportunities to what Ugandans can get. Opportunities to jobs, opportunities to wealth, and opportunities to status. Mr. President, work on that. You either get a job because of who you know, or the position you hold, or your father holds. That shouldn't be in a country where our motto should be the Pearl of Africa. Or that is something added to Uganda. For God and my country means we put God first, who says, I created man in my own image. Nobody is inferior and nobody is superior than the other. Mr. President, work on those issues. Those are the top issues affecting people. Poverty comes from the lack of opportunities or the lack of divided opportunities into everyone equally. We need to have a society and a nation that favors every Ugandan, not just a few. Mr. President, let us study knowing that we will have jobs. A lot of institutions are removed. Institutions like UNRWA, you might have a reason why such things are done, but a lot of Ugandans are losing jobs.
A lot of people who are working in UNRWA have lost jobs and don't have a way out. Someone with a degree, a PhD, is going to sit because a lot of sectors or sects are fully loaded with people who don't deserve such jobs. Mr. President, may you work on that with all due respect. I would have so much to say, but this is the time I have, since TikTok only gives me such time. But Mr. President, take this as something that is good for the nation, because we are bleeding. Allocate funds where they're supposed to be. Appoint leaders who are competent. Thank you.